deficit management, foreign exchange is the list goes on and on. मगर जो आपने आखिर में बात की है, इस आपका नाम आलिया जो आपकी कलीग है? जी आलिया है, सलमान है, उमर है, काफी सारे कॉलीग। जी जिनकी वो किताब जिन्होंने जी इन्होंने वो छापी है, लिखी है। इस किताब का जो पहला चैप्टर हुआ है एचआर पे, जी जो आप कह रहे थे जी कि जी all depends on the relationships and people and that the test of leadership. I don't want to take time, but this is your menu and you defined it for yourself 5 years ago, 4 years ago, 3 years ago, before the exit. Shukriya. I said, now comes the operative element of my talk. I would like to share the 10 specific learnings that I had acquired as a consequence of a singular and indeed an uncalled for experience, solution to work towards Pakistan's economic revival. At the outset of this section, let me share with you the crux of my thesis about our country's problems. Our conundrum are not economic per se. They are overwhelmingly social, and the solutions also lies in the societal actions, which fits in perfectly with my exclusive musings from the air crash. वो आप सब मुझे बड़ा compliment कर रहे हैं about the storytelling ability. Actually, that is also something in the family. I come from a family of all the storytellers, from Rais Amrovi Saab to Sayyid Muhammad Taqi Saab to John Elia Saab. तो ये सारे storyteller बड़े अच्छे, including my father Munawar Sayyid Saab. So I guess वो शायद वहाँ से सीखा हुआ है. Let me begin with the first learning. The first and the foremost learning. Rituals are not necessarily the be-all and the end-all. Rituals could be anything that the God likes and endorses, to my mind. I was exposed to the less than positive role of rituals in shaping humanity as a consequence of crash. I do not doubt the fact that rituals are important, but good actions are the key to a good life. Actions tempered by good intentions are equally, if not more important than thoughtless rituals. It is of paramount importance to turn intent into action. On the subject of criticality of turning purpose into deed, we must take stock of the fact that ritualistically continuing the tradition of diverting scarce resources towards unproductive sectors is not a tenable strategy to address our economic concerns. Pakistan's growth is stunted by its inability to allocate tight resources to the most productive uses. Underlying that inability are distortions caused by government policies in the form of taxes, subsidies, industrial policies, trade restrictions, and gender norms. Distortions create powerful incentives for firms and households to allocate their limited resources in a suboptimal manner, discouraging innovation and productivity gains. A comprehensive consolidation and overlapping roles of federal and provincial governments is needed. The government needs to move towards elimination of rent-seeking subsidies altogether. The only subsidies that the government should implement are direct subsidies to the poorest households and performance subsidies for targeted sectors using NSCR BISP scorecard. Performance-based subsidies to key sectors should be time-bound and monitored on export earnings, increase in tax revenues, higher employment, and productive gains for the economy. We must focus our resources towards growth sector, including technology, agriculture, and value-added export industries. The key takeaway here is the central role of breaking away out of the pressure of ritualistic conformity to traditions, instead replacing it with an earnest willingness to turn intent into action, to see what needs to be done and what to do about it. Second learning, acquire your clarity
and yes, set your priorities in light of it. You must have clarity on how you wish to shape your life and how you want people to remember you. People to remember you. You must set your priorities in light of this clarity, keeping in view the future and the life beyond your own life. I, for one, have gained my clarity, albeit the very hard way. I aim to be remembered as an agent of change, if not at a larger scale, then at least in so far as for the people who would come in contact with me. You don't have to try and create an impact on the entire world or the entire country. Make small intervention, make small impact, make impact on the people that come in contact with you, who are connected with you one way or the other. The youth of today must become the change agent of tomorrow, the force for positive change that the world desperately needs right now. It falls on each of you to acquire your clarity as to the effect you will have to have on the world in the future, and to prioritize your actions and efforts accordingly. Pakistan is blessed with youthful population. We in Pakistan are currently well positioned to carve our youth into a change agent of tomorrow, provided that we create the conducive environment that is needed for them to actualize their potential. To leverage our sizable youth population as a viable means of achieving our economic revival, we must improve access to quality education across the board. This must extend to all children under 16 and must also cover vocational and technical skill development. Further to this, by investing in infrastructure, manufacturing, and other job-creating sectors, and all through adequate academia-industry linkages, we must create more job opportunities for the youth. Furthermore, we must work towards addressing gender and social inequalities by ensuring access for the members of all genders and socio-economic classes. The government must also inculcate and encourage a higher sense of civic engagement, including climate change requisites, among the youth by providing them with the opportunity to participate in the matters of civic significance, thereby imparting them with a sense of ownership and responsibility for the nation's future. This is how we shall be remembered as a change agent for our future generations. Number 3, recognizing the inherent goodness of people and through tolerance and patience, imparting awareness to those who know less than us. On the individual level, there is goodness in people. Trust in that goodness. Like any rule or generalization, there are exceptions. But at the end of the day, it is your tolerance, it's your patience, and it's your ability to forgive that will be the key to forming successful relationships. We must strive to be patient, understanding, tolerant with those who know less than us. It falls on those who are more aware to bring the ignorant up to speed, and to do so with kindness and empathy, to leverage the inherent goodness of individuals, thereby bringing about real and lasting change. एक स्टोरी मैं आपसे यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि एक तो जब मुझे वो वहां से रबल्स में से निकाल रहे थे 6 लोग, तो उनको नहीं पता था कि वो किसको सेव कर रहे, या वो कोई पोटेंशियली मैं उनको कोई बेनिफिट दे सकूंगा या नहीं दे सकूंगा या दे सकता. उन्होंने जो किया वो सिर्फ गुडनेस में किया, और वो इतने जान जोखों में डाल के किया अपने आप को कि जब उन्होंने मुझे वहां से निकाल लिया तो उसके बाद वो वहां वापस नहीं जा सके क्योंकि वहां आग लग गई थी. ये भी पॉसिबिलिटी थी कि जब वो मुझे वहां से रेस्क्यू कर रहे थे तो वहां उसी वक्त आग लग जाती और वो भी हर्ट हो जाते. बट दे डिड नॉट थिंक अबाउट इट, एंड दिस इज द गुडनेस ऑफ पीपल आई वांटेड टू शेयर विद यू. दूसरा, एंड दिस इज रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट सेक्टर एज वेल. जब मैं नेशनल सेविंग्स का डायरेक्टर जनरल था
तो वहां मैंने कोशिश की कि मैं कुछ चेंजेस लेके आऊं। तो ऑब्वियसली कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग चीजें होती हैं जिसमें आप, उसमें कुछ लोग खुश नहीं होते। तो जो यूनियन थी वो ज्यादा उस पर ज्यादा प्लीज नहीं थी, तो उन्होंने मेरे खिलाफ बहुत एहतजाज किया और उन्होंने कहा कि जी इनको आप निकालें और इनको आप हटाएं और जो भी करें। और आप यकीन माने कि जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा हूं, पहले मैं CMH किया और फिर उसके बाद हमारा अपनी फैमिली का हॉस्पिटल है दारुस्सेहत, मैं वहां गया। तो मैं जब दारुस्सेहत पहुंचा हूं तो वहां जो सबसे बड़ी पॉपुलेशन थी वो वही नेशनल सेविंग्स की एसोसिएशन और यूनियन के लोग थे जो आए हुए थे। क्योंकि शायद उन्होंने ये रियलाइज किया कि दिस वाज नॉट पर्सनल, व्हाट वाज हैपनिंग विद मी इज पर्सनल, बट व्हाट वाज हैपनिंग देन एंड द एक्शंस आई वाज टेकिंग, उसमें हमारा शायद प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट तो हो सकता है, बट एज अ ह्यूमन बीइंग शायद हम सब अच्छा ही चाहते थे उस इंस्टीट्यूशन का और एक दूसरे का, और शायद उसमें परसेप्शन में फर्क था। तो उन्होंने जो है वो वहां सबसे पहले मौजूद थे और उन्होंने वो मेरी फैमिली के पास ही पहुंचे। और तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि द गुडनेस ऑफ पीपल आई विटनेस माई सेल्फ, ये जो दो एक मेरे सामने बहुत क्लियर कट चीजें आई पोस्ट दिस क्रैश। A new progressive social agenda of inclusivity and tolerance based on equitable access to finance and services is the need of the hour. Inequality, intolerance, and extremism are some of the largest concerns infesting our society today. These social quagmires, termites, are economic and structural issues if left unchecked. The promotion of financial inclusion, particularly among women, and the disenfranchised and vulnerable strata of society, is a proven means of bringing about inclusive growth, tolerance, and social justice at both the local as well as the international level. More inclusive financial systems and inclusive development are major contributions to building and sustaining peaceful, diverse, productive, progressive, and tolerant societies. Recognizing the inherent goodness of people through tolerance and patience can create positive working environment and reduce conflict and violence. This in turn provides increased space for attracting investment and trade while improving social unity. We must focus on leveraging labor, social inclusion of women and other marginalized groups to bring about our universal financial inclusion in Pakistan, thus paving the way on equitable, inclusive, peaceful, tolerant, progressive, and moral society. Number 4, arrogance is perhaps the greatest evil. Oh, thanks to Basuma for bringing me to earth. We must all make it a point to address it, to kill it, whenever it rears its head. This is quintessential. The core course of my air crash appears to be arrogance of a systemic nature. Humility, humanity, and magnanimity from the part of those in positions of power and authority, many of you are part of it, is vital for the correct functioning of any household, organization, and for that matter, the system overall. On an individual, organizational, or societal level, arrogance serves no purpose. I do not claim to be an aggressively humble man, but a decent dose of humility and self-reflection can keep disasters at bay. Not all of us are aircraft pilots in charge of hulking pieces of metal speeding through the sky, but we are all susceptible to the occasional self-praising thoughts. We must strive to set our short-sighted arrogance aside, replace it instead with an earnest willingness to work and effect positive change. There are numerous examples of institutional and policy-related arrogance at play in Pakistan. The institutional independence has frequently been undermined
by political interference, leading to ineffective management of policies. Further, the government often run large budget deficits, putting pressure on central bank to print more money, thereby fueling inflation. We have been arguing for a while that the governments in recent times have been trying to check inflation through only interest rates, which is based on theological belief that inflation is driven by demand and perhaps is an easy way out to manifest action to control inflation as per the textbook prescription. The inflation in Pakistan is by push supply factors, as it is the case in the rest of the globe during these recent times, interestingly enough. And rising interest rates will have little success in controlling inflation. In our view, the hike in policy rate not only ineffective in controlling inflation, but it might also prove to be counterproductive due to stress they have induced on government finances. In other words, this is in fact fueling inflation. The largest borrower in the market is government, which is beneficiary of 85% of the total liquidity. And with the increase in the policy rate, its debt servicing is projected to increase to 7.4 trillion in the year 23-24. How will the government service the debt with the FBR collection of 9.4 trillion, out of which the share of the federal government in divisible pool is only 3.2 trillion? The stated temperate prescriptions to check inflation through monetary measures are perhaps not relevant in our situation, and the arrogance that it shall work as it has worked in other jurisdictions may be doing more harm than help in addressing our inflationary challenges. Our intellectuals have to move away from this arrogance. Compounding this arrogance problem is the government's reliance on short-termism and policy myopia, and a failure or unwillingness to address structural issues such as reviews of subsidies, reforms of pension, improving governance, tax collection, addressing corruption, inadequate investments in healthcare and education, among others. In order to tackle these challenges, institutional arrogance must be rooted out. The government must strive for consensus on economic policy, reduce budget deficits, and strengthen the independence and integrity of the key institutions. Number 5, honesty with oneself and with others. Another belief to which I adhere religiously is to be honest and sincere to myself and to people around us. Do and say the right thing, even if it goes against the norm, even if it contradicts your interest. It may seem simple, but in truth, it is remarkably difficult to be honest to oneself. But this trait, if cultivated properly, will be exceedingly valuable to you and to people around you. It will set you apart and will elicit unconditional love of those that know you. This learning is as applicable in personal life as it is in business, as well as in statecraft. Honesty and transparency at the level of sovereign can help bring stability to the macroeconomic environment. It can aid in attracting foreign direct investment while also increasing the efficiency of the government and other institutions. For instance, the focus on core instead of headline inflation, which has administrative distortions, and clear communication with the public about that focus can have benefits of anchoring inflation expectations when headline inflation increases temporarily, but core inflation remains essentially unchanged. If the public understands that the central bank is using core inflation in formulating monetary policy, they will realize that the central bank does not need to respond aggressively to a surge in headline inflation due to imported inflation or tinkering with the administrative prices for political reasons or otherwise. To keep inflation under control, thus provide more certainty and calm to the market.
Number 6, clear all your dues. Keep everything up to date. This is not merely monetary in nature. In fact, to be honest, and more importantly, it's about emotions. Say things that you needed to say to your loved ones without any delay. Don't keep them pending for a second, as the life may not give you a chance to say it later on. It's all about people, emotions, sentiments, and expressing them explicitly without any inhibitions and shyness. That's the most important thing that matters in life, really. Nothing more, nothing less to my mind. Then, of course, do not keep others' rights and payments overdue on your account, even for a minute. It's all about being fair with people and your obligations towards them. I had realized that in the 30 seconds before my crash. Once your entire life is presented on you, on one canvas to begin with, to see what's important and what isn't, what's pending, and what you could have seen through to its end, particularly in regards to your loved ones. In light of this, I have come to the realization that the most noble ambition towards which one can aspire is to serve the greatest possible good. If it is key that each sector and each individual must start paying their due share of taxes without any exceptions. Taxing the super rich and big corporations is the door out of today's overlapping crisis. It's time we demolish the convenient myth that tax cuts for the richest results in more wealth somehow trickle down to everyone. It's perhaps time for bottom-up approach. Revision in social contracts is a requirement to get our tax collection right, for it to be equitable and judicious. But before that, we need to revise our tax collection mechanism with an enhanced focus on perhaps stepped up indirect taxation and utilizing them for investing in healthcare, education, infrastructure, renewable energy, agriculture, manufacturing, and other value-generating avenues. Number 7, do not discount the existence of miracles, but do not rely on external interventions to change your conditions either. I was never one to believe in miracles. Never, ever. I found that miracles do happen. It's surely a series of unusual events, not one, not two, or three, but perhaps more, that make up a miracle. In my case, it was first the change of seat. I was supposed to be sitting on a window side and ended up sitting on the aisle side. I believe this change of seat played a role in ensuring my survival. Then I fainted right at the beginning of the plane crash and regained consciousness when I was rescued. Luckily, this loss of consciousness had no effect on my mental health. At least this is what I want to believe. Besides the fact that I now sometimes, and this is true, get emotional over things that wouldn't have been elicited that same reaction from me prior to the crash. My seat dislodged from the plane, but landed directly on a nearby rooftop instead on the road below, and landed there also upright. My fall was also broken by a car bonnet, which served to reduce the severity of the fall, thereby helping to save my life. And last but not the least, the place which I had fallen caught fire soon after my rescue, meaning if my rescue had been delayed even for a few minutes, I would not have been with you here today. Now, this is what I call a miracle. The learning here is not to discount the existence of miracles to improve one's conditions.
The impetus for change and betterment comes from within, from intent and from the resolve to act on that intent. Along the lines of miracles, the existence of which is not to be discounted, and yet neither should they be relied upon. We have to take control of our destiny to change our lives. No external force of multilateral IMF or bilateral China, USA can do the miracles for us. We have to go beyond the prescriptions of our multilateral institutions to change our economic woes, as many countries, including our neighbor, achieved over the past decade. We have to do it ourselves. Let's not wait for any miracles to happen. Number 8, willpower and perseverance can move mountains. Within a month of my accident, I resumed working from my hospital bed, thus giving a new meaning to the term work from home to work from hospital bed. This helped me regain some semblance of normalcy in my life, which hastened my recovery. It was there that I had realized that work is life and life is work, especially if you are fortunate enough to love it, which is true in my case. In fact, I would go so far as to say that work and its associated distractions can at times be a lifesaver, literally. You can approach it with an eagerness to learn and a willingness to devote your best efforts to it. Many of the progressive developing countries of today have undergone their respective eras of hard times, great depressions and economic bursts. The government finances are no longer bear the cost of heavy loss-making SOEs. SOEs losses have directly and indirectly exceeded 1 trillion rupees per annum. Not only are they the bleeding public exchequer, they're also creating huge inefficiencies in the way the existing resources are being allocated. The starting point to embark upon privatization, which is generally perceived to be the solution for the SOEs, is an absolute must prerequisite for privatization, other than the regulators to be strong and independent, is a tailor-made, comprehensive private investor selection framework in line with each SOE's peculiarities and business dynamics. Giving away a utility to a private equity firm would be disastrous, as we witnessed in one instance, for example. Either it will take that private equity business down or take that utility down. In this case, it has taken the private equity business down. And that was a $14 billion private equity business globally. In 1991, following the opening of the Indian economy, its indigenous brands suffered when protectionist policies were lifted. Similarly, for South Korea, wherein local companies had to innovate at a breakneck pace or risk oblivion against the onslaught of imported brands and goods, up until the year 2000, household consumers in China, 2000 tak, lacked utilities such as gas, even in dire weather conditions. And these resources were instead being diverted to industry such that China could grow her exports and thus her economy. Contrasted against Pakistan, it appears that it is in every case the consumer comes first. Although I do not disagree with our country and our people having seen tough times at all, I still maintain that to achieve any semblance of lasting economic prosperity for our future generations, and I'm very glad, Umar Sahab, that you brought your son here, we must as a nation commit a level of hard work, perseverance, and sacrifice. We must dedicate ourselves to these ideals for a number of years, taking tough, unpopular decisions and sacrificing short-term gains for long-term prosperity. That takes willpower and perseverance, but it pays dividends, as all the great nations of today will attest. Second last, and number 9, the importance of taking bold decisions. Even after major events which are God sent,
Even in the face of adversity and unlikely odds, you must still take certain bold decisions in life to establish your own personality and regain your mental strength. Traveling back to Lahore 4 months after my crash, by air along the same route, with the same airline, on the same seat, was one such bold step which I am proud of. Some people misunderstood it, but it was for my own sanity and recovery that I took that step, and I'm glad that I did it. In the same vein, against all taboos, consulting with the psychiatrist right after the accident was another such step. Actions like these are essential, a testament to remind you that you are in control of your life and that it falls to you to strengthen your mind and your character. God gives opportunities to those to prove themselves. It is up to us to capitalize on them and prove our mettle. Those are once in a lifetime sort of opportunities, and we must never let them slip. One of the biggest challenges on the fiscal front is the rising pension liabilities. The pension bill in the current year is estimated in excess of 1.6 trillion for federal and provincial governments put together. Since pension liabilities are unfunded, the government has to foot a bill through the budget every year. Our government is asset rich, but cash strapped. Therefore, a creative solution to this problem lies in setting up a professionally managed pension fund under the private-public partnership mode and transforming assets that can be made productive. For example, government lands with the express purpose of asset monetization, which involves transfer of dead assets which generate no income to the private sector. Through this monetization, the private sector takes ownership and generates income to these assets, on these assets. This income could be used to partially fund pension liabilities and reduce government's budget expenditures. Last but perhaps most important is, Umar Sahab aapse related, is communication. Communication is key. I had realized that communication is important, and even more so in times of crisis. If the pilot would have announced stress, there would have been some precautionary steps that the passengers could have taken, and it would have potentially have saved some more souls. My communication with my God before the crash reinforced my faith in Him. My communication with my parents following the crash, wherein I had informed them that I was safe, mitigated their anguish, and saved them from my further agony. वो जो मैंने अपने father का reaction आपको बताया. My letter to my staff before and after my accident was another major breakthrough in creating special bond between them and myself. Finally, this communication in which we are engaged today, sharing my experiences and learnings with you all, may also be doing some amount of good for some amongst us after all. Or at least I hope that it does. Linking the significance of communication to matters of macroeconomic revival, I am reminded of the significance of transparency. Our government has taken numerous steps towards improving transparency. There is still, however, much more work to be done in domain of transparency. Ladies and gentlemen, in closing, I would like to remind you of the popular adage that challenges are opportunities in disguise. As I reflect on my journey of leading financial institutions, navigating my own recovery following a 1 in a billion experience with death, and understanding the complex economic landscape and the challenges that obstructs our economic recovery, I am reminded of that resilience and the determination that has come to define our nation over the course of its storied history. The learnings I've shared with you today and their linkage to Pakistan economic revival
and their solutions represent only a small set of all that is need to be done. I hope that this exchange of ideas will be fruitful for you, fruitful for you all, in terms of coming up with your own list and your own learnings and your own perspective on what each of you can do for the greater good of the nation. When you come out of a crash, you have to be patient with your recovery. It takes time, effort, perseverance, ability to make trade-offs. मैं अभी भी स्ट्रगल कर रहा हूँ, अब तकरीबन 3.5 साल हो गए, मगर अभी लगता है कि आगे 3-4 साल अभी और लगेंगे. मेरा बड़ा ऑपरेशन पेंडिंग है. ही नोज, अभी 10 दिन पहले मेरी कमर में जो है वो स्लिप डिस्क हो गई थी, तो आई वाज बेड रिडन. तो ये सब चीजें चलती रहेंगी, तो ये जरा टाइम लगेगा. अभी आप क्रैश से निकले जरा थोड़ा सा. एंड ट्रेड ऑफ्स ऑन व्हाट यू वुड लाइक टू लेट गो ऑफ एंड फॉर व्हाट. सो आपको ट्रेड ऑफ्स लेने पड़ेंगे, क्या छोड़ना है क्या लेना है. ये नहीं हो सकता कि आप सब कुछ कर लें. लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी वर्सेस शॉर्ट टर्म गेन्स, choice of career versus how much you can and have to let go of to remain within your limits. Essentially, you need to decide on your strengths and weaknesses and choose your way forward in life. But at least let us resolve to do all that should be done and reasonably can be done at this point in our nation's economic journey. In my case, why survivor's guilt was possibly not a good thing, but for the revival of our economy, for our economic and social decay, survivor's guilt for elites in our society is the need of the hour. In my case, I'm actually living in borrowed heaven. And I had no regrets when my whole life came in front of my eyes on a canvas when the plane was about to crash. But we all as a society must reconcile to the fact that we all are living in a borrowed heaven. And we leave this world for afterlife, and we shall have no regrets. And this will make us a better individual, a better nation, a better society, and of course, a better economy. God bless you all. Thank you very much for your patient hearing. Heavy dose. They're a bit tight on time. But पहले तो जब मैंने आपके 10 प्रिंसिपल्स 2-1 देखे, तो मैंने कहा okay, question in my mind was Mother Teresa becoming economist. But as you proceeded, I learned that enlightenment comes from self-reflection. And the smallest instances in our life, let alone such a huge and rare one, can enrich you. And the enlightenment, I'm not talking in the Zen approaches to economy, but you simplified many of very complex and stubborn issues of our economy. And first steps are much easier today. I learned you just have to set your direction right. If I'm not oversimplifying, but thank you for enriching us. I do realize we are short of time, but kindly remember there's a third act also. I can give you half a minute, literally half a minute, 30 seconds if you want to change your chair, stand up before we resume. And I'll take 1 or 2 questions in the meanwhile from the floor so that it doesn't become monologue or doesn't become very monotonous. But I do realize my attention span comes. I'm very lucky I'm able to sit and stand. But there's an opportunity for you, and the time begins now if you want to stand up. If not, then अब मैं लेता हूँ, जरा change कर लीजिए, आप 30 seconds मिले हुए. मुझे पता है कि it can be very difficult sitting for that long.
Okay, I want to invite some questions from the floor. Asad? I want to again, I wish to give opportunity. If there's a lady, so please hold on. Please bear with me. If it's a lady or a younger person, yes, ma'am. Go ahead. Sir, sound important. Very important. I beg you. I cannot insist, but keep it short. Keep it short, please. यहाँ पे अरे लोग हैं, मैं उस जनरेशन से हूँ, उसके मतलब बनाए, वो कंपनी भी गए हैं, and I have very very important position. Please proceed. अरे कोई लोग जहाज़ों पे ट्रायल नहीं थे, up to 60s, where was Pakistan? Shipyards, civil factories, fertilizer factories, food factories. वहाँ फारूक खान का कोई एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ निसार खान का कोई एक्सीडेंट हुआ था. They were committed with the cause and with the country. पहले तो यहाँ अंग्रेजी में सब बात करते हैं, उर्दू हमारी कौमी जुबान है, उर्दू में बात करनी चाहिए. इंडिया की सिविल सर्विस को देखें, यहाँ पीपल ऐसे बैकग्राउंड में यहाँ से हैं, इनके कॉम्प्लेक्स to 3 steps for different generations. That would be very helpful. Thank you so much. Sir, can you take 2 or 3? जी जरूर जरूर. Any other? Any? आपकी टॉक सुनते रहते हैं टीवी पर भी, पॉलिटिकल बोर्ड के ऊपर भी. आप प्राइवेटाइजेशन के हामी तो हैं, लेकिन आप उसके साथ एक क्वालिफिकेशन लगा देते हैं हमेशा कि हमें जो हमारा रेगुलेटर उसको तगड़ा होना चाहिए. जब तक रेगुलेटर तगड़ा नहीं होगा, आप शायद यू आर स्केप्टिकल अबाउट प्राइवेटाइजेशन. जाती तौर पे तो मुझे आपकी आइडियाज पता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस फोरम पे भी बताएं कि आप रेगुलेटर को तगड़ा होने की वाली बात किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं, उसकी क्या जरूरत है. जरूर. लास्ट कमेंट फ्रॉम मिस्टर जी सर, माय नेम इज वकार हसनैन. हम सब फ्लाइट 8303 में ट्रैवल कर रहे हैं और जिसके फाइनेंशियल इंजन जो हैं वो रश कर चुके हैं. खिड़की की एक तरफ बैरिया टाउन नजर आता है और दूसरी तरफ DHA. आपने इंस्टीट्यूशनल एरोगेंस की बात की, उसका 40 साल से हम खमियाजा भुगत रहे हैं और एक लास्ट एक्सपेरिमेंट भी हुआ. एज कम्पेयर टू इंडिया एंड बांग्लादेश, जैसे मैम ने बात की, क्या वो 3 या 4 स्टेप्स हैं जो शॉर्ट टर्म में एंड लॉन्ग टर्म में लिए जा सकते हैं टू पुट पाकिस्तान बैक ऑन ट्रैक? रिलीजियस, स्टेट, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी कंबाइंड है, लेकिन आप अगर कोई पिन पॉइंट करते हैं. क्वेश्चन ये है दोनों की तरफ से, हम जमीन का कैसे हैं? जी जी. अच्छा, वो जो मैडम का सवाल था ना, वो ज्यादा माइक्रो था इन नेचर देन परहैप्स योर्स. आपका जो है वो मैक्रो इन नेचर है.
اچھا مائکرو پہ تو دیکھیے میں جس طرح میں نے کہا کہ میری تو کی لرننگ جو ہے آفٹر دس ویری ٹف ایکسپیرئنس, اور اللہ کرے کوئی بھی اس ایکسپیرئنس سے نہ گزرے, وہ یہ ہے کہ it is people who are the most important thing. It's your relationship with people which is more important thing. So as an individual level, اگر ہم صرف اپنے آپ کو اتنا ریکنسائل کر لیں کہ جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس سے لوگوں کے اوپر کیا امپیکٹ پڑے گا آن اے لارجر گڈ. اب فار ایگزامپل ایٹ ٹائمز آپ کو ڈیفیکلٹ ڈیسیشن بھی لینے پڑیں گے with a few for the larger good, but you need to give people chances, you need to give people opportunity, you need to give people a chance to improve themselves and deliver. And I think this is the most important thing. The change within ourselves is the most important aspect. ہمیں as a human being has to be much more. دیکھیے changes جو دنیا میں آئی ہیں وہ کوئی لیڈرز لے کے نہیں آئے ہیں, وہ قومیں لے کے آئی ہیں. قوموں سے لیڈر بنتے ہیں, لیڈر سے قوم نہیں بنتی. یہیں پر ہم غلط جاتے ہیں ہمیشہ. وی آر آلویز لوکنگ ٹوورڈ. آج اگر پریشر, جو سب سے بڑا پریشر ہوتا ہے نا آف ڈیلیورنگ دا رائٹ تھنگ, دیٹ کمس فرام دا پیپل, اٹ ڈز ناٹ کم فرام دا ٹاپ. وہ دیٹ پریشر ہیز ٹو کم فرام اس, اینڈ وہ پریشر اسی وقت ہم پہ آئے گا جب ہم اپنے کام خود ٹھیک کر رہے ہوں گے, جب ہم اپنے تئیں وہ سب چیزیں ٹھیک کر رہے ہوں گے کہ جو ہمیں کرنی چاہیے. تو دا سیلف کانشیسنیس اینڈ سیلف کریکشن از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ فار ایوری تھنگ, اینڈ وی نیڈ ٹو کیپ دس ان مائنڈ کہ دیٹ شوڈ ناٹ بی ایٹ دی ایکسپینس آف اینی ادر انڈیویژل. اور وہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت جگہ پہ آپ سے آ کے لوگ ایڈوائس مانگتے ہیں جو آپ کے پرسنل انٹرسٹ کے خلاف ہوتا ہے, بٹ اگر آپ کو تھوڑا سا اپنے پرسنل انٹرسٹ کو دور رکھ کے اس بات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ دوسرا آدمی جو آپ سے آ کے بات پوچھ رہا ہے کیا وہ آن سنسیئرٹی پوچھ رہا ہے, کیا وہ اس کے اپنے انٹرسٹ میں ہے یا نہیں ہے. آپ اپنی بیسٹ آف یور ایبلٹی آپ اس کو بتا دیں گے کہ ہاں یار یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اپنے پرسنل انٹرسٹ کو اسائڈ رکھنا جو ہے دیٹ از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ, اور وہ سب سے مشکل چیز بھی ہے. اینڈ نیشنز have developed when they put their personal interest aside and kept the larger community interest at heart. This is the starting point at the individual level. اسی لیے میں نے جو اینڈ میں 2 باتیں کی ہیں وہ میں ذرا ریپیٹ کر دیتا ہوں. دیکھیں 2 جو مین ٹیک اوے ہیں نا, براڈر ٹیک اوے فرام مائی ایکسیڈنٹ, وہ ایک سروائیورز گلٹ ہے, اور دوسرا جو ہے وہ ہے نو ریگریٹس. سو جو سروائیور گلٹ والا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کا احساس کرنا کہ آپ کی پریزنس سے دوسرے آدمی کو کیا کوئی غلط ایفیکٹ تو نہیں آئے گا, اس کو کوئی غلط میسج تو نہیں جائے گا. اگر ہم صرف سروائیورز گلٹ کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم سب جو ہے وہ سروائیورز گلٹ کو لے کے چل رہے ہیں, اور اسی لیے میں نے کہا کہ سروائیورز گلٹ ان آر ایلیٹس از دا اسٹارٹنگ پوائنٹ. آج ہمارے ایلیٹس کے اندر سروائیورز گلٹ نہیں ہے. اگر ان میں یہ آج ڈیولپ ہو جائے تو وی ول بی اے مچ بیٹر نیشن. دی ادر ون از دیٹ وین آئی واز جب the crash was about to happen, تو I had وہ جب پوری زندگی میرے سامنے سے گزری تو I said کہ یار یہ تو ٹھیک گزر گئی زندگی, کوئی ریگریٹس نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. اور کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی کہ جو میں کہتا کہ یار یہ انفنشڈ بزنس ہے اور میں کر لیتا, کاش میں یہ کہہ دیتا, کاش میں وہ کہہ دیتا, کاش میں تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا معاملہ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو میں ریگریٹ کروں. And if we all live with this mindset now, اب چیلنج کیا آ گیا ہے سب سے بڑا؟ اب چیلنج یہ آ گیا ہے کہ اب جانا تو سب کو ہے, سونر لیٹر, آج کل پرسوں کسی بھی صورت میں جا سکتے ہیں آپ. ضروری تھوڑی دوبارہ جہاز ہی کریش ہو, بلکہ شاید اس کی چانسز تو کم ہے. تو جب آپ جا رہے ہوں گے کیا اس وقت تو ریگریٹ نہیں ہوگا؟ And I think this is the second thing, کہ اگر آپ اپنی زندگی صرف اس چیز پہ گزارے ہیں کہ میں جب جا رہا ہوں تو مجھے ریگریٹ نہ ہو اس وقت کسی چیز کا کہ میں نے یار اس کو یوں کر لیتا, میں کر لیتا, میں یہ کہہ دیتا, میں وہ نہ کہتا.
بس اگر ہم یہ وی ول بی ایز اے سوسائٹی اٹ ول بی اے بیٹر سوسائٹی اینڈ سوسائٹی از بیسڈ آن اکانومی. اکانومی از اے ڈیریویٹو آف سوسائٹی. اگر سوسائٹی ٹھیک ہو جائے گی تو اکانومی خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. سر وہ آپ نے بڑا مشکل سوال اس لیے پوچھ لیا کہ ہماری ماشاءاللہ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, تو اس لیے جو سر آپ سے نہیں میں بات کر رہا, میں پیچھے والے صاحب کی اوپر جواب دے رہا ہوں. آپ تو جو بات کہہ رہے ہیں ان سے ہم سب اگری کر رہے ہیں سر, ہم نے تالیاں بجا دی اس کے اوپر. میں ان کی گزارش کرتا جو آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے کہ جو آپ وہ اکانومی کی بات کر رہے تھے نا, وہ اتنے سارے کمپلیکس ایشوز ہمارے پاس ہیں کہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں. لہٰذا جو پہلا سٹارٹنگ پوائنٹ اگر آپ مجھ سے پوچھیں, اور جو باقی جگہ پہ بھی ایسا ہوا, انڈیا اور بنگلہ دیش میں 91 میں انڈیا میں انہوں نے خیر آباد 93 میں آئی ایم ایف کو کہہ دیا تھا. وہ آئی ایم ایف کی پرسکرپشن پہ نہیں کہا تھا. یہ جو ہمارے اکانومسٹ لگ جاتے ہیں نا اس کام کے اوپر کہ جی یہ آئی ایم ایف کے کہنے کے بعد جو ہے وہ لوگ ٹھیک ہو گئے تھے. They went beyond that. They went beyond. They controlled their expenses. They controlled the leakage of their expenses. They used their resources on the right things, particularly education. وہاں پر IITs اور IIMs بن رہے تھے جو آج انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ رن کر رہے ہیں وہ انڈیویجولس. ہماری آن دی ادر ہینڈ ہم وہی پیسے ضائع کر رہے تھے امپورٹڈ کتوں کے کھانے کے اوپر. اینڈ دس از ویئر وی آر گوئنگ رانگ ان ٹرمز آف آر پرائرٹیز. سو دا اسٹارٹنگ پوائنٹ از دیٹ وی نیڈ ٹو گیٹ آر فسکل کا جو ہمارا اس وقت پرابلم ہے, ہمارا کور پرابلم جو ہے ہمارے فسکل کے اندر ہے. اس کے اندر جو ہماری آج لیکیجز ہو رہے ہیں نا, ان لیکیجز کو ہمیں پلگ کرنا ہے. دوسری طرف ہمیں ٹیکسیشن بڑھانا ہے. obviously سب کو برابر ٹیکس پے کرنا ہے. ہمارے یہاں لاپ سائڈڈ ٹیکسیشن کا سسٹم ہے. زیادہ تر لوگ اس ہال میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں جتنا ان کو دینا چاہیے, مگر بہت سارے سیکٹر ایسے جو ٹیکس نہیں دیتے جن کو دینا چاہیے, اور ان کو ہمیں ٹیکس نیٹ میں لانا چاہیے. مگر آن دی ادر ہینڈ جو ہمارے ساتھ پرابلم اس وقت آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جو ہماری لیکیجز ہے, جو ہماری پرائرٹی آف سبسڈیز کی وہ بڑی آف ہے. فار ایگزامپل اگر آپ مجھ سے آج پوچھیں تو میرا اس کے اوپر ایک آرٹیکل بھی ہے کہ ہمیں آج فسکل پالیسی جو ہے نا, وہ ایک ہماری, ہم سب جب کمپیوٹر سیکھ رہے تھے, اب جو میری ایج گروپ کے لوگ ہیں وہ اس کا ایک ہی سولوشن ہوا کرتا تھا, وہ آلٹ کنٹرول ڈیلیٹ کا بٹن تھا. وہ ہماری لائف لائن ہوتی تھی کہ اگر کہیں پھنس جائیں گے نا تو آلٹ کنٹرول ڈیلیٹ دبائیں گے تو سب. تو آلٹ کنٹرول ڈیلیٹ از واٹ اٹ نیڈیڈ آن آر سبسڈی کا اسٹرکچر رائٹ ناؤ. وائی آر وی گیونگ دا سبسڈی ٹو فار ایگزامپل فرٹیلائزر سیکٹر؟ They don't deserve that subsidy at all. You need to give. اسی لیے میں نے اپنی ٹاک میں وہ کہا, انفارچونیٹلی بہت ساری چیزیں الیبوریٹ نہیں ہو سکتی, تو سوال آپ نے پوچھا ہے تو میں اس کو الیبوریٹ کر دیتا ہوں. وہی سبسڈی جو ہے وہ ہمیں فارمر کو دینی چاہیے بجائے اس کے کہ ہم وہ فرٹیلائزر کمپنی کو دے رہے ہیں. اس کو ڈائریکٹ سبسڈی فارمر کو دیں بجائے آپ اس کو دینے کے ایز اے similar thing goes for the other subsidies also. اگر سبسڈیز کا آپ کالم ہمارا دیکھیں گے تو ہم نے خود یہ انیفیشنسیز اور ڈسٹورشنز کریٹ کی ہوئی ہیں. وہ انیفیشنسیز اور ڈسٹورشنز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے towards allocating these resources towards the education of our future generation. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. یہ جو ہمارے بزرگ فرما رہے تھے, ان کی جنریشن اور ہماری جنریشن, تو جو نکل گیا وہ نکل گیا ٹائم. اب جو آنے والے لوگ ہیں ان کو تو کم از کم ایجوکیشن دے دیں. آج کچھ ٹھیک نہیں ہوگا, 30-40 سال میں ٹھیک ہو جائے گا. جی 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 نہیں سر, ابھی بھی اچھے لوگ ابھی بھی ہیں. بڑا دیش کا 65 میں نیپال کے پورٹ پہ گئے کمشنر کو, لوگوں کے فون آیا تھی, وہ اٹینڈ کر رہا تھا. وہ یہ بات ہے. اچھا سر, پرائیویٹائزیشن کا جواب بھی دے دوں. جی جی Because we are short of time, there are 3 hands that I recognize. جی ان کا بھی لے لیجیے. چلیں یہ عمر صاحب بھی کچھ کہہ رہے ہیں. میرا نام ساجد ہے سر, میں سرکار کے لیے کام کرتا ہوں.
میرا ایک کوشچن ہے سر، آج کل SOEs کے حوالے سے اور ان کی پرائیویٹائزیشن اور ڈسکوز کی جو کارکردگی ہے جس کی وجہ سے بلنگ اور انرجی ایشوز، تو ہم سارے لوگ ایک کنسنسس پہ جنرلی پہنچے ہوئے ہیں کہ ان کو جلد از جلد پرائیویٹائز کریں بیکاز یہ مس اپروپریشن اور کرپشن اور انیفیشنسی. سر آپ سے کلیئرٹی یہ لینی ہے، میں نے کچھ سالوں سے یہ دیکھا ہے چونکہ میں نے گورنمنٹ کے لیے کام کیا اور کر رہا ہوں کہ ہم پہلے ان SOEs کو پیک کرتے ہیں with inefficient and incompetent boards، پھر ہم اس کے اندر اپنے چلیتے سینئر مینجمنٹ پہ لگاتے ہیں یا CEO لیول پہ یا سیکنڈ اس پہ، پھر ہم اپنے بندے بھرتی کرواتے ہیں which are completely incompetent on political grounds اور on personal connections، پھر ہم اپنی آنکھوں سے ان SOEs کو نیچے جاتا دیکھتے ہیں. آپ یہ ایگزامپل آپ کے سامنے ہے، کسی زمانے میں اس نے ریجنل ایئر لائنس کو سیٹ اپ کیا، آج وہ اسٹرگل کر رہی ہے. سملرلی بینکس ہیں اور اتنی ہماری پاور اینڈ پیٹرولیم کی کمپنیز ہیں جو کہ جن کا بہت اچھا اسٹارٹ اور کچھ کا ابھی بھی ہے، لیکن اپنے بیوروکریٹس نے اور پالیٹیشینس نے مل کے ان کمپنیوں کو تباہ کیا، اور آج ہم کھڑے یہ کہہ رہے ہیں کہ جلد از جلد ان سے جان چھڑائیں تاکہ ہماری انکمپیٹنس اور کرپشن پہ بھی پردہ پڑے، اور یہ جو ایک سورسز تھے پبلک کو اچھی سروسز دینے کے لیے. دیکھیں اگر ایک انڈیویجول کا یہ رائٹ ہے تو وہ اس ملک میں کاروبار کر کے جائز منافع کمائے، تو کیا اسٹیٹ کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ بھی ایک ایون پلینگ فیلڈ کے تحت کام کرے انڈر دی ریگولیٹری سیٹل اور اپنے شیئر ہولڈر جو کہ پبلک ہے ان کو بینیفٹ دے؟ اس پہ طرح کلیئرٹی دیں گے آپ. تھینک یو. جی جی دیکھیں، ایک تو یہ جو ہے نا پورا ایک جو ہم ہر دوسرے بندے سے سنتے ہیں کہ جی سرکار کا کام نہیں ہے بزنس میں ہونا، بالکل فضول بات ہے اور بالکل گھٹیا سوچ ہے. وائی؟ ایک طرف ہم ماڈل دیکھتے ہیں سنگاپور کا، وہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک ہمارے لیڈر صاحب، دوسری طرف چائنا کے لیڈر، ہمارے دوسرے لیڈر صاحب چائنا کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. وہاں پر کون سے پرائیویٹ سیکٹر ہے؟ وہاں تو سارا کا سارا پبلک سیکٹر چلاتا ہے. سنگاپور پورا آدھے سے زیادہ سنگاپور جو ہے وہ سنگٹل چلاتا، وہ ٹمیسک چلاتا ہے. آپ ملیشیا میں چلے جائیں وہاں پر. سو دیر فور ایک جو ہم اپنے ذہنوں میں کچھ ہم نے نوشنز بٹھا لیے ہیں نا، ہمیں وہ تھوڑا سا توڑنے کی ضرورت ہے نوشنز کو. ہیونگ سیڈ دیٹ privatization is a good idea. آپ ضرور پرسو کریں. Why? Not because of the fact کہ government has no business of being in business, but because privatization کے کچھ elements ایسے ہیں کہ جس میں private sector کی involvement جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اس کو رن کر سکتی ہے than otherwise. کچھ businesses ابھی بھی ایسے ہوں گے کہ جہاں پر آپ کو پبلک سیکٹر کو انگیج ہونا پڑے گا اور چلنا پڑے گا، لیکن جو بزنسز ایسے ہیں کہ جس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر آ سکتا ہے اس کو تو آپ انگیج کریں اور لے کے آئیں اور اس سے چلوائیں. اچھا، دوسری بات یہ بھی بالکل غلط اب بات ہے کہ جو گورننس کا ایشو ہے وہ صرف بیکاز اس لیے کہ وہ پبلک سیکٹر کے اندر ہیں. ہم نے امریکہ میں پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بینکوں کو اور انشورنس کمپنیز کو، ایئر لائنس کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، وہ تو سب پرائیویٹ سیکٹر تھی اور سارے جو تھے وہ ان کو آ کے سپورٹ کیا تھا گورنمنٹ نے پیسے دے کے، بیل آؤٹ کر کے. So that is also we need to be more realistic about the whole concept and idea of SOEs. Perhaps not in every business the government is required to be, but selectively perhaps. Now having said that, let's come to the privatization or jo entities. For example, steel mill is a straightforward market driven business. Why do you have to be in steel mill?
Discos are a straightforward private driven initiative. Why the state has to be in this business? Same goes for airline, barring one particular element of airline, which I'll just talk to you about. So therefore, what needs to be done is to make our regulator more strengthened and stronger, so that जो competition होगा क्या एक monopoly को private sector से निकाल के, public sector से निकाल के, और private sector में वही monopoly create कर देंगे जो ज़्यादा harmful होगी, क्योंकि public sector का still जो preference है for the larger good is still there in comparison, because यहाँ motive सिर्फ एक ही है. यहाँ motive private sector का जो है वो सिर्फ और सिर्फ bottom line का है और profitability का है. The rest is secondary. On the other, because the maturity level of our society is not there yet. So therefore the role of regulator becomes very important. एक और जो theory है कि जी वो हमें अपनी डॉलर को छोड़ देना चाहिए, उसको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, totally disagree with that. बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, but remaining within confines. ना इस extreme पे जाए, ना उस extreme पे जाए, but remaining within confines, so that you don't allow distortions in the market. And therefore, the starting point is that the regulators have to be tagda. To be specific about regulator have to be tagda, the classic example we have is of State Bank of Pakistan. And you need to take it out of the line ministry and put it particularly under the, for example, cabinet division. जब तक आप वहां लेके नहीं जाएंगे इसको, there will always be a conflict between the regulator, or its authority will be undermined. The process of appointment, जिस तरह स्टेट बैंक की एग्जांपल हमारे पास है, इस तरह हमें बाकी रेगुलेटर्स को बनाना है. अनफॉर्चुनेटली ईएनपी बिजनेस में तो रेगुलेटर है ही नहीं, वहां तो डीजीपीसी और डीजी गैस जो है वो रेगुलेटर है. So therefore we need to create a regulator there as well, and this is what the one requirement is. दूसरा जो प्रॉब्लम है, जो हमारे बुजुर्ग अभी फरमा रहे थे, 100% सही बात है, वो कहाँ से इमर्ज हुआ? वो इमर्ज यहाँ से हुआ कि जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया था हमारा of selecting the private party, that was not properly thought through. एक हमारा concept ये है कि throw the baby with the bath water, कि बस यार जान छुड़ा लो किसी तरह भी, इसको बस उठा के फेंक दो, बट इसकी चीजें रियलाइज ना करो कि क्या बेनिफिट्स उसके अंदर या नुकसान आ सकते हैं. आपको बहुत क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा, जिस तरह मैंने अपनी टॉक में भी थोड़ा सा टच किया उसको, कि हर बिजनेस के हिसाब से कौन सी पार्टी होगी जो उसको आके कंट्रोल करेगी. अब अगर आप फॉर एग्जांपल SNGPL एक बिजनेस ग्रुप को दे देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा गैस की एलोकेशन के रिसोर्सेज हो सकते हैं डेवलप, और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है. आपने ये बैंकों में नोटिस किया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट बैंकों में ये हुआ है, वो रिसोर्सेज एलोकेट नहीं होते इक्वली टू एवरीबडी, बारिंग वन बैंक जो आप फरमा रहे थे. देयर इज अ प्रॉब्लम, and that problem needs to be addressed in making sure that that framework that you define for doing the privatization and handing over these entities, it has to be given to those entities who understand the DNA of this business and appreciate it and run it that way. The other objective is to encourage the competition. तो या तो आप उस एंटिटी को डिवाइड कर दें 2-3 हिस्सों के अंदर और उसको प्राइवेटाइज करें, या आप लाइसेंसिंग अलाउ कर दें कि जहां बाकी भी कंपटीशन आ जाए, और कंपटीशन इटसेल्फ will make sure that the service improves. And these are the prerequisites as far as I am concerned, as far as privatization is concerned. Like all good things. Sir, एक second, बुरा न बनाइएगा. We gave you opportunity in the first round also. I can do it again, but then we'll have to take 2 questions. एक आपका भी था, पहले आपका आता, एक इनका था. अगर इजाजत है पहले से, फिर आपसे. And then my request to you would be to give very short answer that if you're a politician and yes sir. मुश्किल काम कह दिया. सर बड़ी अच्छी गुफ्तगू है, और मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की भी बात की है, अभी जो गवर्नमेंट इस टाइम क्राइसिस फेस कर रही है, फिजिकल डेफिसिट के साथ साथ ट्रस्ट डेफिसिट भी है, और अगर आपने कोई भी रिफॉर्म्स करनी हो उसके लिए एक उसकी पब्लिक में एक्सेप्टेंस जरूरी है. तो एक तो ये जो आपने SOEs का जिक्र किया, इसमें वो यूनियन वाला इशू आ जाएगा, बहुत सारे लोग जो हैं वो आ जाते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, और इस महंगाई के दौर में
ممکن ہے کہ آگے شروع ہو جائیں کوئی اس طرح کی ایشو. کوئی ایسا لیٹ سے کہ اگر ہم نے اگلے 6 ماہ میں کچھ کرنا ہو تو گورنمنٹ نے ریفارم شروع کرنی ہو اور ایک ٹرسٹ بھی اپنا ایک اس کا لیول بھی اب کرنا ہو کہ لوگ یہ بھی نہ فیل کریں کہ تو کدھر سے ہمیں شروع کرنا چاہیے؟ کوئی ایسے کون سے یعنی ایس او ایز جو ہیں ادھر سے شروع کرنا چاہیے یا یہ جس طرح آپ نے لینڈ کی بات کی ہے یعنی کہ اس طرح کے کوئی اسٹیپ ادھر سے شروع کرنا چاہیے؟ جی عمر صاحب جی لے لے. How to respond to those who say that even if we achieve political stability and economic growth, unless we can control our 3 to 4% rate of growth in population and bring it down to about 0, we're doomed. Absolutely, absolutely. Sir, یہ تو نہیں اس کا تو آنسر ہی کوئی نہیں ہے, تو 100% اگری کرتا ہوں. 100% رائٹ سر. وہ population growth is the single biggest ticking time bomb that we are facing right now. And اس کے لیے جو ہے نا وہ اب ایز اے سوسائٹی ہم لوگوں کو سب کو سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کرنا. میں نے اس پہ اپنا شیئر ڈال دیا ہے. میں نے تو شادی نہیں کی تو میرے تو بچے ہی نہیں ہیں, تو ایٹ لیسٹ وہ بیلنسنگ ایکٹ ضرور آ گیا ہے کہ کچھ لوگوں کے جو زیادہ بچے ہیں وہ بیلنس ہو گیا اس. جی کہتی ہے عمر صاحب جو آپ بات کہہ رہے ہیں نا 2-3 چیزیں اس میں انٹرسٹنگلی انف اس وقت جو ہے نا وہ اٹس ان اے ویری ٹائٹ فکس. جو پرائیویٹائزیشن والا معاملہ ہے نا یا ایس او ایز والا معاملہ ہے اس کو ہم رش نہیں کر سکتے. یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے, اس میں لوگوں کی زندگیاں انوالوڈ ہیں, اس میں شیئر ہولڈرز کی انٹرسٹ انوالوڈ ہے, اس کے اندر لوگوں کی نوکریاں انوالوڈ ہیں, اس میں لوگوں کے خاندان جڑے ہوئے ہیں. ہمیں اس کو بہت خیال سے چلنا پڑے گا, اور جس طرح ہمارے بزرگ فرما رہے تھے ہمیں سب اسٹیک ہولڈر ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. یہ اس کو ہمیں رش نہیں کرنا. اس کو چیزیں میں نے آپ سے گزارشات کی ہیں, ہم کم از کم وہ تو کر لیں کہ ہم یہ فریم ورک جو ہے اس پہ ہم اگری کر لیں کہ اب جو بنے گا وہ فریم ورک جو ہے وہ اس طرح بننا چاہیے. جو پرنسپل چیزیں وہ ہم پرنسپل چیزیں اگر 6 مہینے میں فکس کر دیں تو پھر کسی کے لیے بھی آ کے اس کو چینج کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے ٹو مائی مائنڈ وہ یہ ہے کہ اب اس میں تھوڑا سا یہ بلکہ آپ کو شاید اس پہ زیادہ پتا ہو, ایگریکلچر ٹیکس لگا ہوا ہے آلریڈی, اس کے کلیکشن کا ایشو ہے. آل وی نیڈ ٹو ڈو از ٹو میک شیور کہ وہ جو کلیکشن کا آج اس کی اونرشپ کا ایشو ہے, نہ وہ ایف بی آر اون کرتا ہے اور نہ وہ صوبوں کے پی آر ایز اون کرتے ہیں. دے فال بٹ وہ آپ نے ڈی سی کو اور اے سی کو دیا ہوا ہے جن کی کیپیسٹی بھی نہیں ہے, جن کی ول بھی نہیں ہے اور جن پر ریسورسز بھی نہیں ہے. سو دیر فور اگر آپ صرف یہی ڈیفائن کر لیں اور ایگریکلچر ٹیکس کلیکٹ کرنا شروع کر دیں, I think that will be a very good starting point for any new government to come and change. Secondly, you need to impose the tax on real estate for sure. اس کے بغیر کام نہیں بنے گا اور وہ صوبوں کا کام ہے. آج اگر یہ 6 مہینے کے اندر ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے, ادروائز یہ نہیں ہوگا. پھر اسٹیک ہولڈرز اور انٹرسٹ آ جائیں گے. Number 3, you have to put the tax on retailers as well. جو ریٹیلرز کی انکم ہے اس پہ ٹیکس لگانا بہت ضروری ہے. تو یہ جو 3 ایلیمنٹ ہیں, ان 3 ایلیمنٹس کو ہمیں فوراً ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے رائٹ اوے, جو 6 مہینے کے اندر ایڈریس ہو سکتے ہیں. فریم ورک کو ڈیفائن کرنا, اس کا لا بنا ہوا ہے جو ای این پی کمپنیز کی ریگولیٹر کا لا ہے وہ بنا ہوا ہے, اس کی انیکٹمنٹ تو ہو سکتی ہے. جو آپ نے ڈیوائز کرنا ہے پرائیویٹائزیشن کا پلان, اس کو تو آپ انیکٹمنٹ کر سکتے ہیں. جو یہ ٹیکسیشن والا معاملہ ہے کچھ لگا ہوا ہے, کچھ آپ کو لیگلی چیک کرنا پڑے گا کہ آپ لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے. اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو اچھا پینشن کی حد تک دیر از این اینٹی کال ناما, نیشنل ایسٹ مینجمنٹ اتھارٹی, وہ بنی ہوئی ہے, کم از کم اس کا کانسیپٹ بنا ہوا ہے. آپ اگر اس کو کر کے اپنے ڈیڈ ایسٹ اس میں ٹرانسفر کر دیں تو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ بن جائے گا. 6 مہینے کے اندر عمر صاحب سٹارٹنگ پوائنٹ بھی اگر ہم دے گئے نا تو دس ول گو اے ویری لانگ وے ان ٹرمز آف ایڈریسنگ آور لارجر پرابلم. دیکھیے پرابلم یہ ہے کہ جب تک ہم آئی ایم ایف کے کلچز سے نہیں نکلیں گے تب تک ہماری جو اپنی بینیفٹس ہیں نا وہ ہمیں پاس آن اس طرح نہیں ہو پائیں گے جس طرح وہ ہونے چاہیے. اچھا آئی ایم ایف کے کلچز سے نکلنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو پین ہم نے لینی ہے وہ آئی ایم ایف کی پرسکرپشن سے بیونڈ جا کے لینی ہے. تو یہ سب چیزیں آئی ایم ایف تو نہیں کہہ رہا آپ کو,
पेंशन फंड जो है, पेंशन जो है वो IMF की उसका हिस्सा ही नहीं है. Taxation on these entities IMF का हिस्सा ही नहीं है. वो तो they've left it on you. These are our calls. We need to make these calls. जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ना, वो जरा थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि वो अब 6 महीने की बात है, तो 6 महीने में जरा मुश्किल हो जाता है. आई थिंक हमें थोड़ी सी कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करने की जरूरत है, एंड टैलेंट को अट्रैक्ट करके उनको ला के काम. अब पब्लिक सेक्टर में काम करना जो है ना, वो जहाद है. यहाँ कुछ पब्लिक सेक्टर के लोग बैठे हुए हैं. नजम साहब ने अपनी सारी जिंदगी पब्लिक से, ये रियाज साहब गुरु हैं पब्लिक सेक्टर के, इन्होंने काम किया हुआ है. आप यकीन माने ये जहाद किया है इन्होंने जिंदगी में, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में काम करना आसान नहीं है. आप हर डिसीजन से पहले सोच रहे होते हैं कि इसमें FIA मुझे कब बुलाएगा, इसमें मुझे NAB कब बुलाएगा, और किस किस्म के सवाल पूछेगा कि जो आप सोच भी नहीं सकते कि वो सवाल होने भी चाहिए या नहीं होने चाहिए. सो देयरफॉर आपको इस जो पब्लिक सेक्टर के अंदर इस वक्त चैलेंजेस हैं, आपको वो एड्रेस फौरन हो सकते हैं, जो हमने काफी हद तक, फॉर एग्जांपल ये जिस तरह हमने सॉवरेन वेल्थ फंड हम बना रहे हैं, जिसमें हमने एंटिटी, उसमें हमने सबको इनको हटा दिया, ये सवाल जवाब नहीं हो सकते. या हमने जो है वो जो SIFC बना रहे हैं, उसमें वो सवाल जवाब नहीं हो पाएंगे. आई थिंक 6 महीने में अगर हम ये वाली बड़े बड़े चीजें कर लेना, तो अगली गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी सपोर्ट हो सकती है, और चेंज करना बड़ा मुश्किल होगा उमर साहब, बिकॉज इसके अंदर लोग. Thank you. Zafar Masud Sahab, you are not only a storyteller, but you also have a story to tell. And all of us have benefited immensely. We want to thank you. Shukriya. Everyone has his or her own take-home messages. I have taken 2 or 3 messages. With your permission, I want to share. Even small instances in life, an individual's life, can give sufficient reflections to draw conclusions and apply on your surroundings, as you did very ably, I think, and very comprehensively on one of the, or some of the most critical economic issues that are important. और अगर उनको हम रियल लाइफ के साथ, डेली लाइफ के साथ रिलेट करके देखें, तो हम में से हर किसी की जिंदगी में ऐसी चीजें जरूर हुई होंगी, अगर ना करे किसी को इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जैसे आपको, मगर I think that was a very important message that you gave. And that message is a very critical, because the first circle of reforms or enlightenment begins with our own self-reflection. अगर वो self-reflection नहीं होती, तो हम सोसाइटी बहुत आगे तक नहीं आते. मैं आपके इस मैसेज को बड़ा फंडामेंटल देता हूँ. इससे भी ज्यादा आपने एक profound मैसेज बहुत दफा रिपीट किया. वो था कि जी unleash the energy of people. They may be your subordinates, they may be your seniors, they may be the same organization in your family, wherever. There's a lot of talent that need to be trusted, and the talent is built by trusting them. It's not by instructing them, by not controlling them, curtailing them. और अक्सर औकात जब कैपेसिटी बिल्डिंग की बात होती है, तो मैं यही कहता हूँ कि allow people to act, and then we'll see how much talent we have. I want to stop here only on one thing. Some of the areas that you mentioned are very contested areas. They require additional sessions. Some of them will involve engaging stakeholders or interest holders, interest groups. I think it's a very difference. So this country has many such issues to grapple with, and maybe also inaction we are not powerful enough to define and address those interest groups. And they're very powerful. मगर एक चीज और भी है जो मेरा लाइफ एक्सपीरियंस है. What के लिए we are often times at the answer, prioritize कर लो या ना करो टाइप. What should we do? How is more complicated? That perhaps not as big a leadership issue as a management issue. Our country oftentimes lacks on that one. और जब how का नहीं पता होता, तो ना उसका बजट होता है, ना उसकी टाइमलाइन होती है, ना उसकी ट्रांसपेरेंसी होती है, ना उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है, and oftentimes उसमें success भी नहीं होती है. I want to close with a short example. I think the Planning Commission of Pakistan has throw forward is something that's not finished but postponed, of about 1,300 projects.
valuing 18 trillion rupees. ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बने हुए हैं 20 से 40 साल से बने हुए हैं मेरी इंटेलेक्चुअल जैसे कंपनी में तो वो दैट्स एन एग्जांपल ऑफ मैनेजमेंट हम नए प्रोडक्ट शुरू करते हैं नए शुरू करते हैं so I think we need to spend a little bit more time on how to आपने एग्जांपल दी थी some Indian institutions की वो how to the response. You have been very kind and generous with your time. You took many questions. People have been immensely patient and with a storyteller like this, but please allow us to thank you. Shukriya. बहुत शुक्रिया सर. आपके साथ